I became interested in patient safety as a young nurse. I'm the oldest of 9 children, so there's 51 in the immediate family. But the first of the grandchildren to be born was my nephew Robbie. And he was so loved, you know, all the aunts and uncles were carrying him all the time. When he was 2 months old, my sister took him to his pediatrician, and he had his checkup, and the doctor said he was perfect, which we knew. And then at the end of the visit, the doctor said, I'm going to give him his DPT vaccination. And he gave him the vaccination. When my sister, who's not in healthcare, got him home, she noticed that he was having some trouble breathing. His legs started to swell. And she ended up bringing him to the emergency room, and he was in the intensive care for a week. He recovered fully, but it was a very scary time for us. And then after he came back home, he continued to get better and better. And I remember being at his 4-month birthday. I took a wonderful picture of him, and he was so happy and smiling at all of us, laughing at our jokes. And the next day, my sister took him for his 4-month checkup. And at the end of the checkup, the doctor said, he's perfect, he's fine, which we knew. And then he said, I'm going to give him his DPT vaccine, his booster shot. And my sister said, don't you remember what happened the last time? And he said no. And she said he had this reaction. And the doctor paused for a minute or two. And then he said, that had nothing to do with it. And then he said, you know what, I'll give him half a dose. And he gave Robbie half a dose, and Robbie died within 24 hours. And my sister, who's not in healthcare, asked me 3 questions that day that really changed my thinking on safety in healthcare. The first, she said, is why aren't the records together? The doctor said he didn't have access in his practice to the hospital records, and the emergency room records were separate from the inpatient records. So putting the story together fell on her shoulders. And the doctor couldn't see the relationship that seemed so clear to her. The second thing, she said, is why didn't he know that this wasn't the right thing to do anymore? Because processes and guidelines and protocols had changed. She looked it up, obviously, after Robbie died. And I tried to explain to her how new knowledge and research just comes at clinicians every day. And they're bombarded with new ideas, and then changing the practice, how challenging that is, given the onset of new recommendations, guidelines, and proof. And then the third thing she said is, why didn't he listen to me? And I went home from my visit with my sister that day, and I said, patient safety isn't technical, patient safety is personal. Jag tror att excellens är inte tillräckligt, för vi är människor med våra fel och brister. Såväl jag som mina kollegor och de vi jobbar med också. Om alla var perfekta i ett sådant system, då skulle väl excellens kunna vara någonting man mätte, men det går ju inte här, utan den mänskliga faktorn som spelar in såklart. Varje organisation som har att göra med mänsklig felbarhet måste hantera detta på något sätt. Antingen hanterar organisationen mänsklig felbarhet, eller så kommer mänsklig felbarhet att hantera organisationen. Vare sig det är i Asien, Europa eller USA är felen och problemen de samma. Även om människorna kommer från olika kulturer eller pratar olika språk. Så att utmanas av mänsklig felbarhet är någonting som vi kämpar med såväl i Sverige som i en mängd andra länder. Och jag har under ett antal år nu haft ett samarbete med Muhimbili barnsjukhus nere i Tanzania. Och där tränar vi precis samma typer av tekniker och strategier för att motverka effekter av mänsklig felbarhet som jag tränar med mina medarbetare på vårt barnsjukhus här i Sverige. Så att de problem vi kan se och de möjligheter som vi också kan se är ju lika oavsett var någonstans i världen vi befinner oss. Jag tror det kan vara farligt att vara rädd. Däremot så tycker jag att det kan vara nyttigt att ha respekt för det som är farligt. Blir man rädd i en situation där man måste vara professionell, då kan man lätt tappa det och inte veta vad man ska göra.
Men om man hamnar i en situation som är potentiellt farlig och man hanterar det som alla andra problem, försöker styra upp det eller strukturera upp det och agera på det, då har man en mycket större chans att klara sig själv igenom det och sin patient också. Jag tror att det är förstås så att komplikationer ingår i det här arbetet. Det går inte att komma ifrån det. Förr eller senare kommer man få komplikationer. Man kan inte jobba en hel yrkeskarriär utan att få det. Och kanske är det så att de som är mest vältränade och gör mest avancerade insatser är också de som drabbas av fler komplikationer, eftersom man på något sätt sträcker sig lite extra långt och förflyttar gränserna framåt för vad man kan göra. Och ibland kanske man förflyttar gränsen lite för långt och då får man en komplikation. Den mänskliga felbarheten är någonting som vi människor är födda med. Och om något har lärts från livet och erfarenheten så är det att det som kan gå snett kommer förr eller senare att gå snett. Samma sorts fel uppstår och måste hanteras på alla sorters arbetsplatser och så även i sjukvård. Människor och faktiskt hela verksamheter kan gå under. Det finns gott om exempel. Då oljeborrplattformen Piper Alpha brann i Nordsjön dog 167 människor. Rymdfärjan Challenger exploderade på grund av att en enda tätningsring inte fungerade. I London dog 7 människor när 2 tunnelbanetåg kolliderade. I Japan dog över 500 människor när en jumbojet kraschade till följd av en felaktigt utförd reparation. De allra flesta av oss kommer lyckligtvis aldrig att bli inblandade i någon katastrofal händelse. Mänsklig felbarhet är mer liknande vid en låggradig infektion som förhindrar människor och organisationer att göra sitt bästa. Men även en låggradig infektion kan resultera i tillfälliga, oförutsägbara och på ytan orelaterade utbrott av mer allvarlig karaktär. Så vad är det som händer? Varför har högklassiga verksamheter med högt motiverade, väl tränade och utbildade människor samma problem om och om igen? Vare sig vi inser det eller inte så gör vi människor varje dag tusentals fel. Vare sig vi gör det själva eller mellan oss. Tack och lov så innebär inte alla dessa fel någon konsekvens. För hade det varit så hade livet varit omöjligt. Människor kommer alltid att ha kapaciteten att övertrumfa systemen. Det är därför som även de bästa säkerhetssystem är sårbara. Om fel och misstag definieras som att våra aktiviteter inte når de uppnådda eller uppsatta målen finns 2 skilda förklaringar. Den första är att planen är helt adekvat och riktig men utförandet blir inte som avsett. Mänsklig felbarhet. Låt oss titta utanför arbetsplatsen. Ingen människa är immun mot fel och misstag som oftast uppstår, fast planen var bra och följdes. Det andra är att vi helt och hållet följer planen, som dock i något avseende inte är helt adekvat. Olyckor kan uppstå när omständigheterna lurar oss. Vi följer planen, men planen är inte helt adekvat. En bilförare ser en cyklist i en röd jacka i sin backspegel. Han inväntar att cyklisten ska passera innan han påbörjar svängen. Men föraren uppfattar inte att det finns ytterligare en cyklist i röd jacka bakom den första. Och därefter är olyckan ett faktum. Detta är de olika sorters fel som kan finnas, antingen i planering eller i systembyggnad. Alla läkare, alla sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor och alla andra som arbetar i svensk sjukvård har fått lära oss att om vi bara läser och studerar hårt och vi gör vårt bästa varje dag så kommer inget ont att hända. Det stämmer inte. Även de bästa människor med de bästa intentioner kommer att göra fel. Jag har själv orsakat flera vårdskador och en av dem jag minns bäst är när jag brände ett stort hål i benet på en 35-årig man som vi skulle operera för en tumör i knät. Operationen gick bra och mot slutet så sa min kollega som assisterade mig att jag behöver gå och hämta barn på dagis och jag undrar om jag kan få gå härifrån nu. Jag sa att det går säkert bra eftersom tumören är strax ute. Jag hamnade i problem och det blev krångligare än vad jag hade tänkt.
Efter ett tag inser jag att jag har lagt ner patientens ben ovanpå den elektriska kniv vi använder och därigenom orsakat en brännskada 2 decimeter bort från operationsåret. Our obligation is threefold. Build the will for change, share the ideas quickly, and then give them improvement tools so that we can make these changes together. Sometimes the methods one adopts are rather formulaic, and they seem to me to be designed to close down thinking, but some of them are very sort of heavily specific, looking for a particular cause or something like that. But to my mind, the real purpose is to open up thought, but in a structured way, to say what is the story, what went well through that sort of patient journey, what went not so well, and then to use that to be what I call a window on the system. Healthcare is not resistant to all kinds of change. The way we deal with diseases today is completely different from in the past. An effective technology comes, like fiber optic surgery, keyhole surgery, it'll be adopted. We know what change looks like. It's a particular kind of change that healthcare seems to be having trouble with, and it's the change of the organization, of the way we assemble resources, people, procedures, technologies to actually meet the needs of society. We're stuck in models that don't work. They fail. Building the will for change. When people walk into a room, there'll be some from finance and some medical doctors and some housekeepers and some people who work in laboratories. They all speak different languages. On patient safety, we need to come together. And the way that I build the will for change is I'll tell a story. I'll tell a story about Robbie, as an example, my nephew, or I'll tell a story about a patient who experienced a decubitus ulcer that kept on growing and growing until they lost a limb. And you can get to people's hearts that way. You can get people to say, maybe I do need to listen and change. But then after that, I'll extrapolate and say it wasn't just Rosie or it wasn't just Robbie. How many other people, let's say in the United States, go through the same experience every year? So you build the will for change with a story, you extrapolate to the total population, and then you have to talk about the human cost. This person was admitted to the hospital for a month. They missed their daughter's wedding. They were hospitalized for 8 days and then in an ICU and then had to go to a nursing home. How many visits to the doctor, that they missed work. The human cost over time isn't readily visible to people. They see an error or they see a piece of data on a sheet. We need to tell the whole story. When I first began working in what's now called patient safety, and I'm talking about Britain really here, but probably the same is true in other countries, I think it was fair to say that it was absolutely appalling the way people were treated. Not by particular doctors or nurses, but by the way the system was set up, if you like. And they were stonewalled and not given explanations, never mind apologies and so on, and this led to really desperation. So to my mind it was like people had suffered some injury or something in the system and then they suffered a second one by the way they were treated. And sometimes when you talk to people, the aftermath, the being ignored, was more painful than what had happened to them originally. It was more traumatic. And then the last piece is the financial cost. When you think about the way that we're spending money on trying to fix end-stage problems versus go upstream and prevent those, we really can, if we start to look at the story, extrapolation, human cost, and financial cost, make much better investments in preventing medical errors up front rather than fixing all the processes downstream. You just need to do thoughtful analyses of a few of these instances, and then you'll have all the landscape of safety issues and strengths and vulnerabilities of the system around you. And that gives you a great starting point for then thinking, okay, what are the priorities? What should we do about this? And where do we go next? And let's keep in mind, there's something very important here, which is the avoidance of injury, the safer care. That is only one piece of the improvement agenda. That's important. But the other goals, not just safe care, but effective care, promising reliability in care, science in care,
a patient-centeredness, really beginning to honor the people we serve instead of judging them or restricting them, timeliness, reduction of delay, unwanted delay, efficiency, which is waste reduction, and equity, which is mainly racial or socioeconomic or ethnic gaps in care. Those are all important, and so quality to me is a big tent, and safety's in it, but it isn't the only occupant. Så vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi kanske rör oss egentligen från att titta på individen, att titta på de tekniska aspekterna av hälso- och sjukvård mot att istället arbeta med komplexiteten i sjukvården, arbeta med mänskliga felbarheter och också titta på hur design av hälso- och sjukvårdssystem faktiskt påverkar förutsättningarna för säkerhet. Mänsklig felbarhet är en faktor som vi måste hantera liksom alla andra faktorer. Procedurer, bemanning, utrustning och allt annat som har till patientsäkerhet. Och vi måste hantera det, vi måste träna för det, vi måste kompensera för det. Precis som alla andra faktorer. En av de främsta måtten på säker vård, det är när man kan komma in på en avdelning eller på en behandlingskonferens och förstå att risk och riskhantering är lika stor och lika viktig del av arbetet och diskussionen som vilken annan del av som vi normalt sett förknippar med vård.